Today, Newcastle are right in the middle of the storm. A massive offer worth over €100 million has been turned down. The club's racing against the clock to bring in new signings before the Premier League kicks off. And, wait for it, we could be about to see a huge Brazilian star walking out at St. James Park. But that bombshell, I'm saving it for the end. So stick with me, because every single story today could change the future of our club. I'm Rodrigo, and this is Newcastle Mania, the channel made by a fan for fans who live and breathe Newcastle United. You blinked, and Newcastle were making headlines everywhere. Today we got two big updates to get through, and then we'll get to the main news of the day, the one that could set our transfer window on fire. The other day, some Chelsea fans were in the comments saying Newcastle's channel will never grow because our fan base is too small. Shall we show them what the black and white army is really made of? If you love Newcastle and want to see this club flying higher than ever, hit that subscribe button right now. It costs nothing and makes a massive difference. Let's shut them up together. News 1. The Wissa saga plus Isaac out. We're kicking things off with a transfer saga keeping plenty of Geordies up at night. The Yoane Wissa situation. Newcastle have been eyeing up the Brentford striker for weeks, and they finally made a move, putting £25 million on the table for the Congolese forward. But the answer was short and sharp. No. And here's where it gets juicy. Wissa's desperate to pull on the black and white shirt. He even refused to train as a way of piling on the pressure, sending a crystal clear message that he wants out. But with talk stalling, he's gone back to training for now, waiting for something to give behind the scenes. The snag? Brentford won't let Wissa go until they've got a replacement lined up. Their top target? Dango Ouattara from Bournemouth. And here's where the transfer domino effect kicks in. Bournemouth will only agree to let Ouattara leave if they can bring in another striker first. Which means the whole deal is stuck in a transfer chess match, where every move depends on another, and right now, no one's budging. While this game of patience drags on, the clock keeps ticking. Newcastle are gearing up to face Aston Villa on the opening day of the season, and there's a real chance they'll have to go into that match without the striker they've been chasing. To make matters worse, the situation with Alexander Isak is heating up. The Swedes refuse to train in a bid to force a move to Liverpool, creating a tense atmosphere behind the scenes. Under pressure, Eddie Howe is already thinking about his plan B, and the leading option is to push Anthony Gordon into a central striker role. It's not completely out of the blue. He's already been tested there in a friendly against Atletico Madrid. But the scare came quickly. Gordon limped off with an ankle twist. Thankfully, it doesn't look serious, and he should be ready for the Villa game. Even so, let's be honest, this isn't a long-term fix. Fans want to see a proper number 9 leading the line, not a makeshift solution while the transfer market drags on. What should have been a straightforward signing has now turned into a soap opera, and with every passing chapter, the Toon Army's patience is wearing thin. News 2. Samu Aghahowa turns down huge offer. Right, brace yourself for this one, because it hurts. Newcastle went all in for Porto striker Samu Aghahowa, and we weren't talking pocket change here. We put €100 million on the table, the exact amount of his release clause. In other words, the club was ready to pay the maximum the Portuguese side demands to let him go. And you'd think, well, for that kind of money, he'll come running to play in the Premier League, won't he? Wrong. Samu flat out said no. That's right. He turned down a move from Porto to Newcastle, and with it, the chance to play in the richest, most high-profile league in the world. So why on earth would he say no? Samu is completely committed to Porto's project. He's made it clear he's happy in Portugal, feels the team is well-balanced, competitive, and genuinely believes they've got a real shot at winning silverware. For him, stability, career development, and being in a familiar, comfortable environment mean more than money or glamour, and in today's football, that's almost unheard of. But for us fans, it's a bitter pill to swallow, another top target slipping away in this transfer window. We've already seen names like Sesko, Dilep Ekitike, Bumo, and others pass us by, and now Samu joins that list. And here's the problem. This rejection piles even more pressure on the board and on Eddie Howe. Because if Isaac does end up leaving, and the rumors are still flying, we could lose 2 key attacking threats in one go. And without a replacement of the same caliber, Newcastle's attack could be limping into the start of the season. And nobody wants that. Notitia 3,
Bomba, Lucas Paquita Podva pro Newcastle. Segurissa, Porky de quellas noticias que fez torcida para tudo que está fazendo, e cor pravero que tá acontecendo. Lucas Paquita pode vestir camisa preta e branca do Newcastle United. O meia brasileiro, de 27 anos, acaba de receber a liberação que muda todo o cenário de sua carreira recente. Ela foi absolvida de todas as acusações de envolvimento com apostas esportivas pela Federação Inglesa. Isso que disse que não existe mais qualquer impedimento legal ou esportivo. Paquita está 100% liberado para jogar. Não tem suspensão. Não tem pendência. Não tem aquele clima de incerteza. El volta ao mercado como uma pica pronta para atuar altíssimo nível desde o primeiro minuto. De acordo com o respeitado jornal paper, o Newcastle já estuda fez uma proposta oficial ao West Ham para trazer o jogador ainda nesta janela. E aqui não estamos falando de qualquer reforço. Paquita e dos meio-campistas mais completos do futebol atual. El combina qualidade técnica refinada com versatilidade tática, podendo jogar tanto como meio armador, posical tem clássico, como a meia pela esquerda no 4-3-3. O8 como segundo volante no estilo box-to-box, algo que ele fez várias vezes sob o comando de David Moyes. Segundo la para os números, Paquita contribuiu na Premier League passada com passes-chave decisivos, dribles de alta eficácia e índice de recuperação de bola acima de média para o meio ofensivo, prova de que ele também ajuda sem a bola. Além disso, seu índice de acerto em passes curtos e médios e digno de quem dita o ritmo no meio campo. E a conexão com Bruno Guimaraes no isso imaginária. Os dois já jogaram juntos na seleção brasileira, inclusive na Copa do Mundo, e mostraram sintonia, criatividade e química dentro de campo. Do ponto de vista do projeto esportivo, o contraste gritante. O West Ham terminou a última temporada 8 nas na 14 colocação, com pouco brilho coletivo e longa disputa títulos. Já o Newcastle terminou em 5 degrees, garantindo vaga direta na Champions League. Como elenco ascensão e uma torcida apaixonada esperando o time. Para jogador ambicioso como Paquita, troca cenário de meio de tabela por projeto de elite que permite disputa contra os maiores clubes da Europa, pode ser extremamente tentador. Claro que tudo vai depender das condições financeiras. O West Ham sabe que Paquita e pica-chave e não vai liberar barato. Mas como possível saída de Isaac e o caixa reforçado, o Newcastle teria pode de fogo para fazer uma proposta irrecusável. E aí, meu amigo, sou den hero e o projeto convenceram, nada impede que Paquita desembarque no St. James para que comece a escrever seu nome na nossa história. Agora, so de imagina meio campo formado por Bruno Guimaraes e Lucas Paquita, a boca já enche de água. Dois craques brasileiros, com qualidade para segurar o jogo contra qualquer adversário da Premier League e da Champions, e ainda como carisma e a intriga que conquista uma torcida logo de cara. Seria não só ganho técnico, mas também choque personalidade e liderança no elenco. Se isso aconteça, pode ter certeza, o barulho vai ser enorme, dentro e fora de campo. O St. James Park vai vara palco de espetáculo, e a camisa preta e branca vai ganhar mais nome para entrar na nossa galeria de idolos. Agora eu quero saber, e se fosse voce sentido na queda e da diretoria, com toda essa pressão em cima, o que faia? Seguraria o Isaac Cusso que custa, mesmo que o LJ esteja como cabica balancando para a proposta do Liverpool, ou venderia agora para evitar problemas no vestiário e ainda garantir beta reforço no caixa? E se essa venda realmente aconteça, você colocaria o Paquita como prioridade número 1 para comando o meio campo, ou acha que existem opções melhores para o estilo de jogo do Eddie Howe? E sob o Wissa, vale a pena esperar na vela do Brentford ser rasta, correndo o risco de perder o jogador para outro clube. Ou horror de age rápido e muda de alvo para não ficar de mais abandonando no fim de janela? Quero muito saber a sua opinião. Porque você sempre traz ideias e pontos de vista que faz uma gente ver as coisas de outro jeito. Então comenta aqui embaixo, porque eu realmente leio tudo e respondo sempre que posso. E claro,
Se voce curtius video e que continua acompanhando cada reviravolta dessa janela, dessas negociacos mais quentes et aquelas especulicos que fazem a torcida sonha. Já se inscreve no canal. Ativo sininho para não perder nada e compartilha como aquele amigo que também vibra como exercito preto e branco. Eta próxima, e como sempre, vai Newcastle. Aqui, a peixão nunca acaba. O coracal bate mais forte, e cada notícia vivida como se fosse gol no último minuto.